И, уважаемые коллеги, мы сейчас переходим к нашему докладчику, который представляет Германию, Израиль, Пабло Маркин. Он с необычайно интересной темой выступает, темой, которая на сегодняшний день является супер актуальной для университетских сообществ особенно, потому что библиотекари вот наших стран, они в основном все вот эти последние 10 лет уделяли внимание, перенастраивали и обогащали портфель своих цифровых услуг в сторону поддержки науки, но немножко оставили в стороне образовательный аспект, аспект открытой науки и открытых образовательных ресурсов. И вот наш коллега, он будет освещать вот эту проблему. Пабло, пожалуйста. Hello everyone, I'm Pablo Markin. I would want to do a presentation on open educational resources since I teach using these, and I want to have a talk more about the barriers and the problems that you might face. Basically, my talk and my slideshow is about what issues there could be that you as a non-English speaking environment are going to face with that. Я буду рассказывать и показывать презентацию о том, о важности работы библиотек для не англоязычной аудитории. So I would want to stress first that I'm an insider because both people... Will you please share your screen with us? Yes. Okay, great. Great. So essentially what you see right now is actually an outline of my main points. And I'm a practitioner. Basically, I teach online right now, and I'm also someone involved in the library business as responsible for the Open Research Library. I am the metadata guy. So basically, I understand how it works on both sides, and I see in practice that it is very difficult for libraries at universities to understand what they should do to make sure that open access content and content that they can use for education is available via their libraries. Итак, я работаю в библиотеке, отвечаю за работу с открытыми источниками информации. Я понимаю, что такое обилие информационных ресурсов не всегда может совпадать с учебными программами. Я работаю и в бизнесе библиотечном, и в библиотеке, поэтому я сейчас расскажу о том, как ресурсы, как открытые ресурсы, как ресурсы с открытым доступом будут использоваться в библиотеке, и как успешная работа с этими ресурсами может помочь разработке новых учебных программ. More or less. So essentially, what I notice is that our library resources I use as an online instructor are usually quite basic, but they do have open access resources as well on a very limited basis. And usually it does not include books. So journals and books are different, and they are not the same in terms of the challenges and in terms of the opportunities that those who teach will have in their practice, even though they are both in open access and they work very similar on the user side. С точки зрения наличия и количества источников открытой информации, в основном это, конечно, журнальные статьи и отрывки из статей, а не те книги и учебники, которые мы можем использовать в качестве ресурса для наших программ. Поэтому особенное внимание нужно уделить вот этим книгам, которые точно так же, как и журнальные статьи, как и журналы, находятся в открытом доступе. So I can tell from my experience that I've improved a lot of the courses I've taught by using open educational resources. I've been redeveloping several courses
in my practice, and it always improved the quality. It has been a very good resource, and I didn't have any major issues with those resources. And I think that what is lacking internationally is awareness that you can use them, and then maybe also language barriers, so that not everybody teaches in English. And I think for those from the outside of the Anglosphere, the challenge is actually how to actually integrate these materials into their own courses. Как человек, который сам занимается разработкой учебных курсов и программ, я скажу, что использование источников, большого количества источников, которые в открытом доступе, серьезно улучшает качество программ. Но существуют барьеры. Первый барьер – это то, что на национальном уровне не всегда возможно в учебную программу включить открытые источники. Это первый барьер. И второе – это языковой барьер. Многие неанглоязычные библиотекари просто не знают, что именно конкретно включать в ту или иную учебную образовательную программу. So essentially, on the level of libraries, you are becoming more active. I mean, that internationally libraries are becoming more active as agents of open access and open educational resources, because they can host materials, they usually manage repositories, and they can become major players in terms of open access. Because let's say you think about MIT, it is an American university. They are sharing a lot of their course materials, and they have a repository associated with their publishing house. So I think for libraries right now, the challenge is actually to rethink their activity without relation to the budgeting, because it is a different topic. Acquisitions of materials is a different topic, and I will actually cover it later. Учитывая вся деятельность по привлечению и по использованию источников открытой информации, открытого доступа начинается на национальном уровне. Большие библиотеки обязаны, большие национальные библиотеки обязаны стать агентами перемен и перераспределять свои ресурсы и свои возможности с другими библиотеками. Вопрос есть о том, что, например, открытые ресурсы Массачусетского технологического университета, одного из ведущих в мире, они могут распространяться и платно, и бесплатно. Но вот о соотношении платного и бесплатного доступа я еще буду говорить чуть позже. Okay, so I think what we don't realize is that for the success of the open access materials in general, and for the OERs, open educational resources in particular, the usage makes a difference. So that, and we can measure it usually. All of the data are there, and I think that for libraries, it is important to show that the resources that they are using, whether they are paying for them or not, are being adopted locally or are being accessed internationally, if they are those sharing materials on their own service, etc. And I think especially when you have international support from global companies, if you include open access into what you have as a package of service that one obtains, then it will be an important factor in the ecology, in how the whole faculty works, how the whole library works. And I think it is not something that one can do from one day to another. It is a whole approach that one has to learn how to actually employ locally. Говоря о пропорции между источниками открытой информации, особенно образовательными проектами, нужно соблюдать баланс между тем, что доступно на международном уровне, и то, что можно использовать на локальном уровне. Плюс, если развивается сотрудничество с международными организациями, следует включать в общий пакет услуг, которые вы получаете, в том числе и
доступ к открытым ресурсам, включая учебные ресурсы. Потому что на уровне местной библиотеки библиотекарь должен стать тем человеком, который указывает и подсказывает при разработке учебных программ, что можно использовать только на глобальном уровне, что можно для конкретного университета. And I think in many cases, it is just a matter of skills. It is a matter of actually knowing it is out there and using that and actually having staff members who will be doing the hard work of actually integrating metadata. If somebody actually does that, of integrating those sources into your library catalogs, especially if they are online. And I think we don't realize how much things are going to be different once everything is online. And I realize also myself that in many cases it is a matter of a blended approach where you have a lot of physical books and journals, and then electronic resources are on extra. And I think once one actually switches to only online teaching, especially in the COVID situation, it means that one has to know how to actually create an environment, including those metadata streams, into what you already make available. Ключевой вопрос: а кто все это должен делать? Оказывается, требуется выделение специальных людей, ресурсов и поддержки для развития специалистов, которые в библиотеке будут курировать онлайн-ресурсы, которые будут объединять для учебных программ физические ресурсы, уже имеющиеся в библиотеке, и то, что предоставляется нашими партнерами, и для того, чтобы был безупречно скомпонованный процесс, когда онлайн-ресурсы дополняются уже имеющимися физическими книгами, и плюс информация об открытых образовательных программах и ресурсах в виде метаданных сохраняется кем-то на уровне локальной библиотеки. То есть должны быть выделенные сотрудники, которые этим должны заниматься профессионально. And also the issue is that even though I don't cover it explicitly in my talk right now, there is a matter of models. Open access is a model which has many variations, and I think it is relevant also for places that are not necessarily in the West, because it means that if you receive assistance for electronic resources, you can probably include open access as part of that, because it means that that money goes to open books or journals or articles into open access, and it means that they will not need to be purchased any longer. Even though I realize that there are servers which actually host articles in free access, but I think for the whole ecology, if you think about the scientific publishing, it is important that it is actually sustainable. And I think this is part of what needs to be thought of also in non-English speaking environments where they also produce content. And I think this is something that every country has to weigh how it supports on the policy level. Очень важный вопрос поднимается о том, как соединить научные исследования и научные работы в ваших локальных университетах с международными ресурсами. Как это все соединить, и самое главное, как решить авторские права, как решить вопрос с переводами и языковые аспекты научных работ, для того, чтобы полностью пользоваться возможностями открытого доступа ресурсами. Получается, что можно пользоваться, соблюдая, естественно, авторские права, открытыми источниками, но вместе с тем нужно обеспечить, чтобы и на локальном уровне вот те научные ресурсы, которые вы разрабатываете, которые сохраняются в ваших библиотеках, тоже становились через соответствующие легальные процедуры легально доступными за рубежом. And I think it is most a matter of actually being aware that those resources are there and that one can use them for free, or one can be involved as
maybe reviewer, advisor, expert in those boards which actually select books into open access resources or being involved otherwise. I think it is a matter of, in many cases, knowing what is out there and actually using them in your own course development approaches, such as in my case, where I was advised to use only open access resources to redevelop the course, and I did not necessarily rely on all of the recommendations I received. At the same time, if a university has a department which deals with course redevelopment, then it will make it easier for people who teach to actually use those open educational materials in their own courses, even though it can be very different from one discipline to another. Учитывая, что содержание учебных программ различается значительно в разных странах и в разных университетах, то нужно выделение целого отдела или службы, которая бы редактировала и фильтровала бы, что из имеющихся открытых ресурсов и образовательных материалов доступно, что можно использовать. А если возникают вопросы с приобретением прав, тогда можно использовать такие практики, как, например, ваши преподаватели или ваши ученые могут составлять рецензии, становиться рецензентами для платных изданий, и тогда эти платные издания будут предоставляться вам на бесплатной основе. В своей практике я это очень часто использую, и оказывается, что можно находить пути и возможности для того, чтобы соединить для разных курсов разные источники, разные и открытые и материалы ваших собственных ученых, для того, чтобы создавать безупречные курсы. And I think what needs also to be kept in mind is that the ecology, the environment of open educational resources needs also to be sustainable. And it is more complex than it seems because even for big publishing houses, open access means that they get paid only once, if at all, or they receive grant funding on a large scale to put certain books into open access to be adopted as core readers for courses or core teaching materials. And I think for places which don't use English as their main language, they usually are like large-scale federated projects which do open access in different areas. And I think it is not available in most languages. And I think it is a question of how a country can think of how to create sustainable open access frameworks that will support both use of the open access books in teaching and actually creation of local resources in local languages, which will be sustainable over time in terms of quality, availability, etc. Чрезвычайно важный аспект – это в том, чтобы поддерживать, так сказать, экосистему открытых ресурсов для того, чтобы она не устаревала, для того, чтобы вы могли использовать, вы и ваши коллеги могли использовать при составлении учебных программ те ресурсы, которые есть англоязычные, и те, которые должны развиваться на местном уровне, для того, чтобы эти ресурсы поддерживать в состоянии, когда они не устаревают. И это именно ваша задача, потому что как показывает опыт работы с большими издательствами, много информации есть только на английском языке и нет на местных языках. Поэтому нужно договариваться с большими издательствами и разрабатывать программы специализированные, а как, собственно, ваши собственные разработки могут использоваться в тех открытых ресурсах, которые у больших издательств находятся в открытом доступе на английском языке. And I think for the non-Western educational context, it is important to also realize that in many cases they are grant funding. In many cases, they already can draw on funding that can support alternative models, and that it is not only closed access
or let's say printed books approach that will be dominant or is, especially in the situation where a lot of education has gone online. So it means that thinking in terms of how the funding already coming through from the global sources to local initiatives can be channeled into the open access and open educational resources is also important on a strategy level. And I think this is part of what needs to be done by individual universities or let's say nationally, that a strategy should be adopted that says, okay, some of that will go into open access or for the development of local models of open access, which actually can be applied not only globally, but also locally for local needs. Еще один очень важный аспект – это в том, чтобы местные ресурсы, вернее, местное исследование, которые затем размещаются в открытом доступе, чтобы они получали зеркальное отражение в международных базах данных, потому что обычно международные базы данных и базы данных открытых ресурсов предоставляются на общенациональном уровне и финансируется это правительством. Поэтому очень важно узнать, а как же материалы конкретно вашего ученого или вашего преподавателя, как они могут использоваться в рамках большой такой экосистемы использования открытых ресурсов за счет вот этого финансирования центрального. То есть тут получается так, не федеральное, а национальное министерство оплачивает доступ к базам данных, а как в этой базе данных, получается, международной, как туда интегрировать ваши собственные ресурсы? Это важный вопрос, который решается в каждом конкретном университете. And I think what also should be important to notice is that it is not always that open education resources will make a big difference or a positive difference. If a local teaching program doesn't have adequate framework to integrate that, then it means that it will not make any bigger difference than closed access materials. So that I think that it is usually about cost, how much it costs to actually integrate a textbook into a teaching program at a university on the one hand, but it should be about the outcomes. It should be about what the measurable improvements or let's say any extra value that you can, let's say an instructor can get out of those resources when he or she uses them. And I think the lack of use of these open access resources is also about a perception that it will not be actually effective or of much use to a local program, especially if they don't necessarily use multiple choice tests, or if they don't usually use a more Western approach to create an environment where you can actually standardize and measure progress or measure outcomes. And I think once that is done, which is very difficult and not something that a university can do on its own, but in terms of the outcomes, it will not always be much better than closed access. It is just a matter of environment. Подождите, вот это самая главная часть презентации оказалась. То есть, хорошо, есть специальные люди, отделы, технологии и доступ и финансирование к этим открытым образовательным ресурсам. Но ведь цель не привлечь как можно больше открытых ресурсов и к образовательным программам, а какая польза вообще от этого всего? То есть самая главная задача, когда начинается осуществление программы сотрудничества и привлечения открытых образовательных ресурсов для составления конкретных учебных программ, это вообще цели, зачем это все? То есть будут ли, например, те учебники, которые приняты в западной образовательной культуре, доступны,
Будут ли они приняты и поняты местным населением? Как их адаптировать? И вообще, какая цель, что будет в конце вот этого процесса долгого стратегического привлечения ресурсов? Так будет польза или нет? Вот в чем вопрос. Виталий, можно попросить Пабло, чтобы время перебирать? Sorry to say, you are over time. Okay, no problem. I will be done very quickly. Basically, I will summarize. I think that essentially, once again, I would want to summarize it. That on the one hand, these open access resources actually require investment, and it has to come from somewhere. And it is not only globally, maybe nationally, internationally, but also on the level of each library or university, which must create supporting resources for faculty to actually be aware of them and use them in their practice. And it is mostly about creating those small-scale incentives and be supporting those efforts on the library level. And I think in terms of being able to find them in a catalog, maybe it is one point on a more technical level. And I think on a social level, it is also about providing a supporting environment on the library level. Вопрос о финансировании очень кратко и очень быстро. О том, что ресурсы на людей, на поддержание, на открытый доступ, на финансирование, вернее, ресурсы должны браться откуда-то. Ресурсы должны браться откуда-то. Поэтому обязательно нужно использовать различные виды ресурсов откуда-то, для того, чтобы поощрять тех, кто уже использует открытые образовательные платформы. Это может быть просто благодарность, это может быть денежный небольшой подарочек для библиотекаря. Но это должно финансироваться откуда-то, потому что самая главная цель, чтобы онлайн-ресурсы и открытые платформы стали неотъемлемой частью деятельности вашего университета на местном, национальном, международном уровне. Yes, and this means that essentially it should be integrated into the local educational practice and library practice. And I think this is also not easy to do and can be challenging in many cases. But I think that for addressing these barriers, one needs to be aware that this is not something that one will need a lot of resources on the user level, because it is free to use and you can adapt them or adopt them basically based on what your programs are, what your needs are. But then if one think about, let's say, if one thinks about whether it will be an updated resources, whether it will be something that in the future will be of relevance or of use, this is something that one would need to actually maybe create alternatives or think about local approaches that will be actually competing with global initiatives or actually using their approaches locally. And I think this is something that every library will be looking into and actually creating their own hybrid approach to open access and to open education. And I think once again, it will not be easy and it will be a hybrid setup in many cases, and especially given that everybody right now teaches online, and in many cases you've already done that. It is just a matter of, okay, how much of that is being in open access, how much of that you are doing using open access resources and doing your own research in terms of what you can actually find on the internet. Absolutely. Oh, excuse me. No time at all. Absolutely, I'm done. Oh, yeah, thank you. Самое главное, чтобы вы все осознавали, что если используются открытые ресурсы, открытые образовательные программы, тогда можно это интегрировать в маленькие практические шаги, чтобы те программы, которые составляются на основе этих ресурсов,
впоследствии были кем-то и как-то адаптированы для того, чтобы это была целая экосистема открытых ресурсов и открытых платформ вместе с местным опытом и местными специалистами. Пабло, спасибо огромное. Thank you very much. Я с вами обязательно свяжусь лично. We'll keep in touch with you. I will keep. Well, I will send you. I will post personal message to you. Yeah, I'm not proposing. Это главная тема моих профессиональных и научных интересов, поэтому я с нетерпением буду... This is the main topic of my current scientific research, so we will be in touch. Absolutely, looking forward to. Yeah, please. Thank you very much. Many thanks as well. Yeah, thank you. Вам спасибо. You too.